سڵاو خوێندکارانی خۆشەویست لەگەڵتانم بۆ تاواکردنی چاپتەری 6 پۆلی 12 سیستەمی ئینگلیزی لە بابەتی ترانسفۆرمەرین کە یەکێکە لە بابەتە زۆر گرنگەکان. ترانسفۆرمەر زۆربەی ساڵەکان دوو دەرەجەیەکی تایەتەوە لەبەرەوە پێم باشە بە وردی گوێ لەم بابەتە بگرن بۆی شەڵاو دوو دەرەجەیەم سۆگەر بکەن. Transformer is a device that increase or decrease EMF of an alternating current. يعني دوو ئیشت بۆ ئەکا یان ئەوە تا EMFت بۆ ئینکریسەکە یان EMFت بۆ دیکریسەکە. بۆ نمونە تۆ 500 ڤۆڵتت هەیە ئەتەوێ بیکەی بە 20 ڤۆڵت ئەتوانی بە ترانسفۆرمەر بیکەی لەبەرەوەی EMFەکەت زۆرە بۆ دیکریسەکە. یان بەعەکسەوە تۆ تێ EMFێکی کەم 10 ڤۆڵتت هەیە بیکەی بە 100 ڤۆڵت ئەتوانی چی بەکاربێنی ترانسفۆرمەر. So transformer is a device to increase or decrease a potential difference or EMF of an AC circuit. کاتە مادەم دوو ئیشەکە هەم ئینکریسەکە هەم دیکریسەکە کاتە بێت ترانسفۆرمەر دوو تایپ بێ. دوو تایپ ئەو تایپانەی کە هەمانە چین لە ترانسفۆرمەرە step up ترانسفۆرمەرمانەیە step up transformer and step down transformer. ئیشی step up چیە لەگەڵ ئیشی step downە سەیری کۆتاییەکانی کە ئەمەیان نووسیمانە step up ئەمە نووسیمانە step down. Step up is increase the potential difference. يعني بۆ نمونە ئەگەر تۆ 10 ڤۆڵتت هەبێت توانی لە ڕێگەی step up ترانسفۆرمەرەوە ئینکریسی کەی ئاوتپوتەکەت ئینکریسکەی باشە. ئەمەیان step downە یعنی ڤیەکەت بۆ چی لێکا بۆ دیکریسەکە. بەس ئاگادار بن لە ترانسفۆرمەرە شتێکی گرنگ هەیە ئاگاداری بە when V is increases by transformer then current is decreases. هەری کە کەرنتت بۆ ئینکریسەکە کە potential differenceت بۆ ئینکریسەکە کەرنتەکە چی لێت دیکریسەکە ینی inversion کە V لێرە دیکریسەکە کەرنتەکە چی لێت ئینکریسەکە. کاتە we have two type of transformer step up transformer that increase the potential difference and decrease the current and step down transformer that decrease the potential difference and increase the current in the circuit. ئەی ئەم ترانسفۆرمەرانە لە چی پێکاتون؟ جەماعەت ئەگەر بیرتان بێت لە میچوەڵ ئیندەکشنە باسمان کردوتمان میچوەڵ ئیندەکشن بەکارێنێت لە ترانسفۆرمەرە. میچوەڵ ئیندەکتانس لە چی پێکاتبوو لە دوو کۆیل پێکاتبوو. That's primary coil and that is secondary coil. ئەمە پێوچێ primary ئەمەیان پێوچێ چی؟ secondary. دایما input لەلای primary ئەوەیە output لەلای چیەوەیە secondary ئەوەیە. ئاگادار یەک شتی تریش بە دایما ئینپوتەکە نمبەری تێرنێکیەیە کە N1 یێنێ و V-یەکیشی هەیە V1 یێنێ لێرە نمبەری تێرنەکانمان N2 و V-یەکانیشمان V2 عەکسیشی مەکەرۆتکە. کاتە لێرە ئەگەر من ئینپوتێکی کەمی بەمێ لەو سەر ئاوتپوتێکی زۆرمایەتێ چونکە ئیشی step up transformer چیە increase the potential difference. باشە کۆمەڵێک پرۆپەرتیمان هەیە لێرە ئاگادار بن لە step up transformerە کۆمەڵێک پرۆپەرتیمانێ always V2 is greater than V1. In step up transformer always the potential difference across the secondary coil must be greater than the potential difference across the primary. چونکە تۆ چیەکەی تۆ لە primary potential differenceێکی کەمی تێ لە secondary چی لێ بکە increaseیکە بۆیە always V2 is greater than V1 and N2 which is the number of turn of the secondary is greater than number of turn in primary. But remember when you increase the potential difference current is decreases. So I1 is greater than I2. V2 is greater than V1 but I1 is greater than I2 because V and I are inversely proportional. طبعا ئەوەی کەواکە لێرە potential difference increase بێ یان decrease بێ لە step down and نمبەری ئەم تێرنانەیە. So always N2 over N1 يعني the number of turn on the secondary to the number of turn of primary must be greater than 1. Be careful. Always ئەمە ترن هیچ مەجالی تیانە. ئەگەر N2 over N1 will be less than 1 then it will be step down transformer. ئەمە توانین بە شێوازێکی تریش بیکەی زۆر جار لەوە پرسیارەکە وڵێ مامۆستا ئەگەر N1 over N2 بێ ئەمە توانین بڵێن smaller than 1. هەنی ئاگادار بە ئەمە بە پرسیار هاتۆ زۆر لە بە کەلۆری
Which of the following is true for step-up transformer? Remember, N2 over N1 must be greater than 1, or N2 must be greater than N1, V2 must be greater than V1, but I1 must be greater than I2 because V and I is inversely proportional in transformer. Let's move on to step-down transformer. Again, in step-down transformer, we have two coils. ما يكتوز بي جولانين أما يكتوز بي بين أولا ويشا كمان آسان تربي راقين. This is primary coil and this is secondary coil. Primary is input while secondary is output. Primary is input and secondary is output. And here we have N1 and V1 and N2 and V2. وقو بيمتن دائما secondary رقم 2 بره primary رقم 1 بره. نيرا چونه because it decrease the potential difference دائما أبي لاي output أكو نمبري تيرنا كان كم تربي لبري potential difference decrease أكا ليرا لاي output أكو نمبري تيرنا كان زور تري لبري potential difference بو increase أكا. So ليرا always N1 is greater than N2 and V1 is greater than V2 because potential difference across the primary is higher than the potential difference across secondary because you are decreasing the potential difference. This is a step-down transformer and current is inversely proportional to I, so I2 must be greater than I1. And if you want to find the ratio, N2 over N1 here is less than 1, just opposite to the step-up transformer. And N1 over N2 is greater than 1, but here is less than 1. You may ask a question, what happens if the number of turns are equal? If the number of turns are equal, let's say N2 over N1 is equal to 1, that's not transformer, neither step up or step down transformer. طبعا بو هردو كان ما يكرول بكارين على اكسل بالسيارة كان زور بيكات داي potential difference كان نمبري تيرنكا اما رولك مان هيك توين بو هردو شي بكاري بينين N2 over N1 is V2 over V1 دايما نمبري تيرن دايركت لقى potential difference وكو بيموتن ليرا لستيب up potential difference increase به output V كي increase به بوي انا كمان قورترا ليرا potential difference decrease به output بوي انا كان نمبري تيرن كاني كمترا بوي اگر N2 لسره بو ابي V2 كش لسره به اي ما مستا اگر N1 كل لسره بيت عكسه وش عكس كره يعني عسى يبو شازش بينسي اما يعني بو هردو ترانسفورمر كان تواني بكاري بيني امرولا هم بو ستيب اب ترانسفورمر تواني بكاري بيني وهم بو ستيب داون ترانسفورمر بكاري بيني يكشت هي ليريا لبري نمبري تيرن دياريكا بومنا توتم ترانسفورمر دروسكي 10 فولت بوب كابا 50 فولت يعني بكابا ستيب اب ترانسفورمر بنمبري تيرن حكمك يعني تو ابي ان كتشن ان وانا كتشن بي ان تو كتشن بي يعني نمبري تيرن كان بيتال ستيب اب يعني ستيب داون بويا بم n2 over n1 او check conversion ratio. So if n2 over n1 is greater than 1, so that's step up transformer. If it's smaller than 1, that's step down transformer. Okay, اما بشي يشتي transformer وكمال النوت مان هي ليرا نوتا كانم جاري كيتر هني كان بو دوباره كريتو بو نمنا ليرا n2 over n1 اكل equal بيبون وتمانا ما is neither step up or step down transformer. It's not a transformer at all. Transformer work with alternating current اكل بود هاتو با alternating current دي شكا ان pulsating direct current يعني اكل optiony 8 alternating current بو optiony بيت pulsating direct current بو تو بوز هلا بجيري. In ideal transformer, the transformer in نمونية when energy is not lost at all, always power input is equal to the power output. يعني inputك أكر 1000 واط تبرك outputك 1000 واط تياتو. ما ideal transformer. But in reality, because energy is lost in the iron core, چونگل now مشا iron core here. خدانا زين iron core داينين to increase the magnetic permeability. بشكل ناو أو iron core أو بشكل ناو تيرنا كان energy lost به. بويا مواقع دائما power input كورتر بلا output. يعني
تۆ ئینپوتێکە نێری 1000 وات پارتێکی لۆس دەبێت سێرەکەی ئاوتپوتەکە چیتر دەرەچێت کەمتر دەرەچێت بۆیە توانین بڵین power output is always smaller than power input in reality but in ideal transformer کاماکرێ بۆ حلی پرسیاریش بەکاری بێنین بڵین ترانسفۆرمەرەکە کە ئایدیل بێ و کاتە توانین پاوەری ئینپوتی کۆڵکەین بە پاوەری ئاوتپوت و پرسیارێکی لەو بابەتەشمانێت دواتر هەلێکین ئەم پاوەرە بۆچی کەمی کرد وتمان بەهۆی لۆستەوە کەمەکە power is lost لە چیا power loss دەبێ do you produce a small amount of current by changing the magnetic field in the transformer iron core ئەی لە iron core بەشێک لەو پاوەرە لۆس دەبێ بۆیە پاوەری ئاوتپوت دایمە کەمترە لە ئینپوت and resistance in the wire resistance وایرەکانیش بەشێک لەو ئینێرجیە یان ئەو پاوەرە وای لەکان لۆس بێ و پاوەری ئینپوت ئیکۆڵ نەبێ بە پاوەری ئاوتپوت تەمان ئەمە دواتری شەر باسێکێنەوە بتێوە پاوەری لۆس بدۆزیتەوە پاوەری لۆس بەم ڕێگایە دۆزێتەوە کە ڕێگایەکە یان با بڵێن ڕوڵێکی زۆر گرنگە بەس لە ئینێرژی ترانسفێرا بە دیتێل باسی پاوەری لۆسی شەکەین which is directly proportional to the current square and resistance which one affect more and which one leads to most power loss current because current is square so if resistance is decreases by 10 times power loss is decreases by 10 times but if current is decreased by 10 times then the power loss is decreased by 100 times لەبەرەوە current ئەفێکتەکەی چۆنترە زۆرترە طبعا ئالێکسەرە و ریل ترانسفۆرمەرانی کە هەمانە ئیفیشنسیەکانیان لە 90% to 99% یعنی 100% یان ڕێزینەکەشی چییە 100% یان لەبەری part of this power is lost as heat ئەوەی کە پێشتر باسمان کرد بەس in ideal transformer of course efficiency is 100% because no power is lost in either in iron core or in the wire باشە ئەم نۆتەشمان باس کرد increasing EMF لە secondary coil leads to decrease the current because VNI is inversely proportional لەناو ئۆتۆمبیلە یعنی ناو سیارەیە ئەمە چیمانەیە ترانسفۆرمەرێکمانەیە ئەم ترانسفۆرمەرە پێوترێ ئیگنیشن کۆیل ئەمە گرنگە ئەم ناوە بیزانی ئیگنیشن کۆیلمانێت کە ترانسفۆرمەرێکە لە ناو سیارەیە بەکارێنێت بۆچی چونکە ئێمە لە ناو سیارەیە باتریەکمانەیە کە 12 ڤۆڵتە زۆرجار پێویستەکە ئەو 12 ڤۆڵتە ئینکریسیکەی بۆ 40,000 یان 100,000 کاتاکە 12کەی بە 40,000 هەبێ چ جۆرە ترانسفۆرمەرێک بەکارات بێت لە ناو سیارەیە it's a step up transformer لێرە بۆت نووسراوە so کە بۆت هاتەوە what type of transformer is used in the car we choose step up transformer because it increases 12 volt to 40,000 and sometimes to 100,000 بۆچی ئەم ڤۆڵتە زۆرەمان پێویستە to spark the plug and burn the fuel بۆی ئەلێرەیە ئاگرێک پێیا بکە سپارکێک دروستکە و فیولەکە بسووتێنێ و پاوەرێک با بە سیارەکە و سیارەکە ئیشکە کاتا گەدار بنەکرد بۆت هاتەوە ناوی step up ترانسفۆرمەرەکە چییە ئەڵێن ئیگنیشن کۆیل ئەگەر وتی ئیگنیشن کۆیل چ تایپێکی ترانسفۆرمەرە ئەڵێن step up ترانسفۆرمەرە باشە با پرسیار هەلکەین لەسەر ئەم بابەتەش جگە لە پرسیارەکانی سامپل پرۆبلم بێگومان کۆمەڵی پرسیاری تریشمان هەیە کە لە چاپتە ریڤیو و پرسیاری جوانیشی تایە هەوانێکی شەڵا هەلەکەین sample problemi 6H we have a step up transformer in step up transformer remember V2 is greater than V1 and N2 is greater than N1 so I could do V8 بێ گەورەکە V2 بێ بچووکەکە V1 بێ لەبەر V2 is greater than V1 بە هەمان شێوە بۆ نمبەری تێرنیش so this is step up transformer is used on 120 volt line to provide a potential difference of 2,400 volt يعني دو فولت يايتتي 120 volt and 2,400 volt so of course this one V2 and this one V1 because it's a step up transformer is going to increase the potential difference to 2,400 volt from 120 volt if the primary has 75 turn remember primary is N1 وتم دائما رقم يشي بري أما 75 turns of course the question asks to find the secondary how many turns must the secondary have now N2 okay and remember in step up transformer always N2 is greater than N1 so N2 will go to the N1 rule كانوا سينو rule كبيموتن N2 over N1 is equal to V2 over
V1. So N2 is unknown. N1 is 75, and that is 2,400 divided by 120. And from this, N2 will be equal to 1,500 turns. اگر ما بچوك تبدأ شوية بسعر كمان غلط بو because as I told you N2 is greater than N1 in step up transformer. Question number 1 is just like a sample problem 1. Practice 6H. This is practice 6H. Question number 1. We have a step-up transformer again, use it in automobile, has a potential difference across the primary of 12 volt. So that's V1, 12 volt across the primary. And remember we have a step-up transformer in a car and a potential difference across a secondary of 2 10 to power 4 volts. That's V2, 2 10 to power 4 volts, 20,000 volts. Okay. If the number of turn in the primary is 21, if N1 is 21, what is the number of secondary? So number of secondary must be higher than number of primary because we have a step-up transformer. So N2 over N1 is equal to V2 over V1. So N2 over N1 is 21, and V2 is 2 10 to power 4, and that's 12. So from this, if you use a cross product, N2 will be equal to 35,000 turns as we expected. N2 must be greater than N1 because it's a step-up transformer. Let's move on to the last question in this practice. We have a potential difference of 0.75 volts. 0.75 volt is needed. So a potential difference of 0.75 is needed to provide a large current. So we need a large current and low potential difference. So that's what step-down transformer do, because step-down transformer is decrease the potential difference but increase the potential difference. So wait a minute, this large current is used for arc welding. If the potential difference across the primary of step-down transformer, so we already expected that step-down transformer is 117 volts. So we need, this is V2. If this is V1, that one is V2. We need this small potential difference to provide large current. So we have to decrease the potential difference. That's why we need a step-down transformer. So if you decrease the potential difference, then current is increases for arc welding. Okay. So what is the ratio? The question asks to find ratio. Ratio, okay. Of the number of wire on the primary to the number of wire in secondary. Die N1 over N2 account. N2 over N1 is less than 1, but N1 over N2 must be greater than 1 in step-down transformer. Be careful. So turn N1 over N2 because you know N1 is equal to V1, N2 is equal to V2. So N1 over N2 is 170 divided by 0.75, that's 156 over 1. That's the ratio of N1 over N2. So that means one turn in the secondary coil, we need 155 turn in the primary. Or for every 155 turn in the primary, we need one turn in the secondary. So number of turn of primary must be greater than number of turn in secondary. That is how step-down transformer work, because N1 over N2 must be greater than 1. 156, of course, is greater than 1. In chapter review, we have question 19. What is the difference between step-up and step-down transformer? We already explained step-up transformer. Step-up transformer is increase the potential difference and decrease the current, while step-down transformer is decrease the potential difference and increase the current, or let's say decrease the EMF and increase the current in the circuit. Does the step-up transformer increase power? Of course, no. You already know power must be equal in ideal transformer. Always power input is equal to our power output. So the answer is no, because the change in potential difference in a transformer is accompanied by inverse change in the current. So if you try to increase the
potential difference, then current is decreases, so power must remain unchanged. That's why step-up transformer doesn't increase the power. In many transformer, the wire, that's question 23 in chapter review. In many transformer, the wire around one winding, so we have two coil. This is one winding and this is the other. The wire around one winding is thicker. على يكك لو وايرانا أستورترا باشا cross-sectional area كي جورترا, and therefore has lower resistance, because you have to know that resistance is inversely proportional to the cross-sectional area. The larger cross-sectional area, the thicker the wire, the lower resistance. Okay. Than the wire around the other winding. If the thicker wire is wrapped around the secondary winding, يعني أجر أوك wire أستورة للسكندري نكا بس ترابط على بس ترابط. Is the device a step up or step down transformer? Second جماعة. على wire is thicker, so resistance is low. Okay, because the cross-sectional area is increased, resistance is low. And remember, resistance is inversely proportional to the current. So I is high. Okay, so I and V are inversely proportional in transformer. So if I is high, so V is low. So if V is low in a secondary coil, that means primary has a greater potential difference. So V is high here in primary. So if potential difference across a primary is higher than potential difference across the secondary, so this is step up, step down transformer, because V1 is greater than V2. That's why this is called a step down transformer. Would a transformer work is with a pulsating direct current؟ هل بيشتريش لنقطة كهرباء اسمها كروتمان alternating current إيشكا pulsate direct current إيشكا على بريو pulsate change current يعني current change continuously, so changing the magnetic field can induce EMF in the transformer secondary. بلا pulsate إيشكا. Question 35 man هي ليرة لم chapter review. زانين برسياريكي تشونا. Question 35. A transformer is used to convert 120 volts to 9 volts. So you have high potential difference and you want to convert it into low potential difference. So V1 is 120 and V2 is 9 volts. So this step down transformer, of course, for use in a portable CD player. If the primary, which is connected to the outlet, has 640 turn, again, number turn can شصته تشلبت e primary. So how many turn does the secondary have? So N2 equal بچن. أنا بسيارة ما نزوح الكيب بس بقى أمش بيكينو. So because it's a step down transformer, so N2 must be smaller than N1. So the number of turn in secondary must be lower. أما أعرفوا if قد expect رقم كام كي. So that's V2 over V1. N2 over N1 is 640. And V2 is 120 and V1 is 9. So, oops, V2 is 9. Oh. V2 is 9 and V1 is 120. Okay. So N2, as we expected, must be smaller. That's 48 turns. That's question 25 in chapter review. Let's move on to question 36 in chapter review. Question 36 in chapter review. Suppose a 9-volt CD player has a transformer for converting current in a country. If the ratio of the turn of wire on the primary to the secondary number of turn in primary to the number of turn in secondary is equal to 24.6 over 1. So if N1 over N2 is greater than 1, that's a step down transformer
remember. So what is the outlet potential difference? So V1 is unknown and V2 is 9 volts. You have to know this is a step down transformer because N1 over N2 is greater than 1. 24.6 درجة که 24.6 درجة صغيرة 3x so that's step down transformer. So V2 كان 9 فولت إخو ناكر V1 كا ل 9 بتشكتر V1 كا جورة درجة. So how to find potential difference across the primary? So we can say V1 over V2 that's N1 over N2 وتما قال ما يكبوش كبيك دو بيكبتو لبري V كا أناونا ويستيب كم تركينو V1 كم لسرونسيو. So V1 over V2 is 9 N1 over N2 is 24.6 over 1. So much time over again and you got the 24.6 times 9 so V1 will be equal to 221 volts. So بما أزاني ك V1 كمان 221 V2 كمان 9 volta so أبي V1 go to V2 بما أزاني ك step down transformer. Question 37 in chapter review 37. Persiari zor mane le transformer so expect you ka do derece be transformer beto. Transformer is used to convert 120 to 6.3 volts in order to power a toy electric train. If there are 210 turn in the primary, how many turn should there be in the secondary? بعمل لي رح الكين بري زور ما حلكر. أمانة convert 120 بكين بو 6.3 volts. So that's step down transformer. Number of turn in primary is 210. So how many number in secondary? So the number of secondary must be lower than the primary because it's a step down transformer. So that's equal to 11 turns as we expected. So that's one easy equation. معنا question 38 معقولة. The transformer shown in the adjacent figure is constructed so that the coil on the left has 20 times as many turn of the wire as the coil on the right does. هكا دقتي أم transformer بين أم سايدي للاي لفتها نعم بقى رسمة كتبوب كم ليرا 60 turn معنى لولا 6 turn معنى أما 60 turn أما 3 turns أما تقريبا 20 times نمبري ترنا كاني زورتر لويتر يعني بلان بينو وتون كاما primary كاما secondary. Question كالتشي if the input potential difference is across the coil on the left أما coil كي left أو coil كي right أجر أملا input به كاتا أولاتشي output أكدي قد بين نمبري ترنا كاني input is higher the number of turn in the output يعني N1 is greater than N2 because N1 is greater than N2 so this is a step down transformer. بس أجر بيو تاب سيارك if the coil on the right side is input يعني أجر ما input بقى ما output بقى وكاتبوا بس step قبل بري نمبري ترنا كاني primary بتشكتربون لنمبري ترنا كاني secondary باش. If the input potential difference is 24,000 أجر ليرة V1 طبعا ما N1 أجر V1 24,000 volt به what is the potential difference across the secondary? V2 equal to هي عصانا V2 over V1 is equal to N2 over N1. So we have to expect that because this is a step down transformer, V2 must be smaller than V1. Okay. So V2 over 24,000 is equal to N2, which is 3, and N1 is 60. And that is cross product. I'm a timey oberka. V2 does, 1,200 volts as we expected. باشا ما برسياري سيو هجبو معقول بو question 48 معنى الاريا. Okay. Question 48. The potential difference in the line that carry electric power to home is typically 20 kilovolt. يعني أو potential difference هي كبو معلقانيت على أكثر potential difference
زۆرە دوای لە ئێنەرژی ترانسفێرا باسیەکەین is 20 kilovolt and 20,000 volts. What is the ratio of the terrain in the primary to the terrain in the secondary? وتيتي primary بو secondary اگر بيو تا secondary بو primary او كاتا n2 كمان لسرو نسيو n1 كلا خوارو. If the output potential difference is 170 volt, output يعني V2 170 volts. So we have V1 and V2, let's find number of terrain of primary to the number of terrain in secondary. I'm actually a step down transformer, so N1 over N2 must be greater than 1, but N2 over N1 must be smaller than 1. That's V1 and V2. So V1 is 20,000 and that's 170. So N1 over N2 will be equal to 171 over 1. So for each terrain, for every 171 terrain across the primary, there must be one terrain across the secondary. That's why N1 must be greater than N2 in step down transformer. Question جاز معنی لێرە question 51 لەسەر transformer. ئەمە لێرە بێ پاوەرەکانی کۆڵکەین. A generator supplies 5 10 to power 3 kilowatt of power. يعني ما power معناها 5 10 to power 3 kilowatt. يعني ما كانت 5 10 to power 6 watt. چونکە ما 10 to power 3 لەگەڵم 10 to power 3 10 to power 6. The output EMF is 4,500 before it is stepped up to 510 kilovolts. كيلو يعني 10 to power 3 volt. يعني يكم جار 4,500 بۆ پێشەوەی کە step up بکرێ بۆ 510 kV. The electricity travel ئەمە جیاوازتر داوای کردو. The electricity travel 6.44 10 to power 5 meter through a transmission line. طبعا تو electricity عادة يعني لدوكانة يعني بچەم چەماڵە بەپی سلێمانی بیکەین ئێمە بە وایرە لە مەسافێکی دوورەوە بۆ ئێمەیەت ئەمە بۆی ئەو لاینانەوە هاتووە بۆی ئەو وایرانە هاتووە یعنی لەنگسی ئەو مەسافەی کە ئەم پاوەرە سێن بۆ چەندێکە 6.44 10 to power 5 meter. Okay. A transmission line that has resistance per unit length. ئەمە لێرەیان لەم پرسیارە resistance یا per unit length. Resistance per unit length بزانین چەندێکە 4.5 10 to power negative 4 ohm per meter. يعني هەموو مترێک لەو وایرە لەم وایرە هەموو مترێک رێزیستانسەکەی 4.5 10 to power negative 4 ohmە. ئەی هەموو وایرەکە چەند رێزیستانسی هەیە تۆزێکتری دۆزینەوە چۆمە پێر لەنگسیاوێتی یعنی هەر مترێک ئەوەنە رێزیستانسەکەیتی خۆ ئەو ئینێرژیە کە ترانسفێرەکە یانە و پاوەرەکە ترانسفێرەکەی خۆ بە یەک مترا ترانسفێری ناکەی بە چەندێکە 6.44 10 to power 5 meter. Okay. How much power is lost through the transmission of the electrical energy along the line? هەڵێ چەندێک power loss بووە تۆ بێ ئاگادار یەکشت بی هەبێ ئاگادار یەکشت بی پاوەری لۆس چۆنە دۆزرێتەوە پاوەری لۆست ئەکاتە I square times R تۆ نە ئایت هەیە نە ڕێزیستەنسیشت هەیە و بەم ڕێگایش تەنها توانی پاوەری لۆس بدۆیستەوە کاتێ یەکەم خطووە بێ ئێمە هەم ڕێزیستەنس بدۆزینەوە هەم کەرێنت بدۆزینەوە ڕێزیستانسەکە لەم دوانەوە ئاسانە دۆزرێتەوە کەرێنتەکەش لەو دوانەوە بە ئاسانی شەڵای سەی دۆزینەوە تەمان ئەمە چۆن هەلەکرێ بێ ترانسفۆرمەرەکە پاوەری ئینپوت و ئاوتپوت ئیکۆڵکەی بێ یەکتر ئەمەش تەنها لە چێ ڕاستە ideal. So for ideal transformer always power input کە لە پرسیارەکە power inputەکەی یاوە چەندێکیان ناردووە بۆ ئێمە 5 10 to power 6 واتیان ناردووە is equal to the power output. پاوەری ژێمە زانی چۆنە دۆزینەوە پاوەر ئینپوتەکە جارێ پێشم وتێ 5 10 to power 6 ئەمەش ئەکاتە I times V بەس ئایەکە ئاوتپوتە ڤیەکەش ئاوتپوتە ئەمە بەس تەنها بە ئایدڵ ترانسفۆرمەر ئەتوانی خەلی پرسیارەکە بکەی بۆی کەرنت بدۆزینەوە ڤیەکەمانەیە چەندێکە ئەلێرە بۆم نووسیون 510 10 to power 3 volts ئەلێرە داێننەوە کاتە بە ئاسانی
کەرنتەکە دۆزینەوە یعنی 5 10 to power 6 is equal to I times 510 10 to power 3 لەمەوە کە کەرنت بدۆزینەوە تاوان ئەوە پاوەرەیەکە بۆمان سنت کراوە ئینپوتەکەیە تۆ بزانە چەندێک کەرنتی لەگەڵا سنت کراوە ئەمە 5 10 to power 6 divided by 510 10 to power 3 ئەمە 9.8 ئەمپێرمان هەیە ئەم 9.8 ئەمپێرە سنت کراوە کاتەوە ئایەکەمان دۆزیەوە ماوە تۆ ئاڕەکە سیکەن جەماعەتەوە با لێرەیە بکەین R ینی resistance per length سیاوە ئەگەر تایمی ئەو لێنگسەی بکەین ینی ئەگەر R over L تایمی لێنگس بکەین ریزڵتەکە چی دەرەچێت R دەرەچێت چونکە ئەم دوانە ئەڕۆن بەس ئاڕەکە ئەمێنێتەوە کاتەگەر ئەم دوانە تایمی یەکتر بکەین ریزیستەنس ئەمێنێتەوە بە ئاسانیە توانم چی بکەم ریزیستەنسیش بدۆزمەوە باشە با ریزیستەنس بۆ ئەمەش بدۆزینەوە so R over L times R ئەکاتە چی ئەکاتە 4.5 10 to power -4 times لەنگسەکە یەکەین 6.44 10 to power 5 لەمەوە ریزیستەنسە دۆزینەوە ئەمەیان ئێڵە ریزیستەنسە دۆزینەوە ریزیستەنسەکەمان ئەکاتە 290 ئۆم یعنی بۆ 1 میتر بۆ هەر میترێک 4.5 10 to power -4 بەڵام بۆ the whole transmission line is 290 ئۆم ئێستا لێرە بە ئاسانی پاوەری لۆستە دۆزینەوە power lost is I square times R ئایەکە 9.8 بوو 9.8 square times the resistance is 290 so the power lost is 28,000 watts باشە هەمان پرسیار دووبارەیە کاتەوە ئەلێرەیاڵە چی how much power would be lost through transmission if the generator output EMF were 4,500 یعنی ئێمە چیەکەین لێرە لە بری ئەوەی ئەم 510 بەکاربێنین 510,000 بەکاربێنین 4,500 بەکارێنین of course لەو کاتەیە کەرنتێکی زۆرتر ئەڕوا تا کەرنتی زۆرتر بێ پاوەری لۆ زۆرترە بێت چونکە پاوەری لۆز لەگەڵ کەرنتا دایرێکتە لەبەرەوەی ئەم ڤە کەمی کردووە ئایەکە زۆرترە ئەم جارە چەندێک هەنیەکە 4,500ەکە دابنێم ئەو کاتە 1,111 ئەمپێر نێراوە of course پاوەری لۆستەکەمان زۆرتر بێ پاوەری لۆستەکە چەندێکە 3.6 10 to power 5 کیلۆوات سیکە لەگەڵ ئەمەیە چەندی فەرخە تەوانەمەوە باشتر دایمە لە کاتی کاکە پاوەرێک ئەنێرێ لە پاوەر ستیشنەکانە بۆ ستیەکان کەرنتێکی کەم بنێرێ لەگەڵ های پتێنشەل دیفرنس بۆ ئەوەی کە ئینێرجی لۆست کەمتر بێتەوە کە لێرە لە ئینێرجی ترانسفێرە بۆتان باسەکەم ئینێرجی ترانسفێر ئینێرجی ترانسفێر تەمان تۆ عادەتەن ئینێرژیەکان با بڵێنەوە باسی دوکان بکەین ئینێرجی لە دوکانەوە بەرهەمێنێت هەیە پاوەر ستیشنەکەیە ئەبێت ترانسفێریکەن بۆ سیتیەکان لە کاتی ترانسفێرە هەنێک لەو ئینێرجی لۆستە بێ بە شێوەی هیت باشە so when electrical energy is transferred from a power station to the city and industry some of energy will be lost due to the resistance of the wire لەبەرەوەی کە ئەم ئینێرژیە بە پیکاب ناهێنن بە وایرە ئەنێرێت so هەنێک لەو ئینێرجی لۆستە بێ چۆن بتوانین ئینێرجی لۆس بدۆزینەوە ئینێرجی ئێمە خۆمان نەزانینە کاتە power times t هەی چۆن ئەم پاوەرە بدۆزینەوە power lost is equal to I square times R کات لە یەکەم پاوەری لۆست تەنها بەم ڕوڵە بدۆزەرەوە so پاوەری لۆست ئەکاتە I square times R یعنی چی ئەم قسەیە یعنی پاوەری لۆست is directly proportional to the resistance and directly proportional to the I square یعنی بۆ ئەوەی کە ئەو ئینێرژی کە لە پاوەر ستیشنەکانەوە بۆ سیتیەکان ترانسفێرەکەی کەمترین لۆستیان هەبێ ئەبێ ئاڕەکەمان لەو بێ و کەرنتەکەشمان لەو بێ لەبەر هەردووشیان دایرێکتن لەگەڵ پاوەر لۆستە هەتا پاوەر لۆست بۆی پاوەر لۆستەکە کەم کەیتەوە بێ ئار کەم کەیتەوە ئای کەم کەیتەوە ئەو کاتە لە بەرامبەر ئینێرجیەکە چی لێت ئینێرجی لۆست کەمترەکەیتەوە سۆ چۆن بتوانین ریزیستەنس کەم کەیتەوە هەبێ بزانین ریزیستەنس دیپێند دەکات لەسەر چی ریزیستەنس دیپێند دەکات لەسەر لەنگس هەنی more lengths more resistance خۆ تۆ دوکان و سلێمانی بۆ نمونە وەرگرین بە نمونە دوورن لە یەکترەوە هەنی تۆ ناتوانین لێنگسەکە کەم کەیتەوە خۆ تۆ ناتوانانی پاوەر ستیشنەکە بێنیتە نزیک ماڵەکانەوە بۆی لێنگسەکە کەم بێت و ریزیستەنس کەم کەیتەوە لەبەرەوە ئەم حەلە بۆمان
مزبوط ناکرێت resistance inverse لەگەڵ cross sectional area یعنی تا وایرەکان ئەستورتر بن ئەکرێ resistance-ەکە کەم بکرێتەوە ئێستا تا حدێ ستاندەردە cross sectional areaکان بۆ توانراوە کەمێک لە resistance-ەکە کەم بکرێتەوە ئەکرێ لە ڕێگەی تمپریچە دایرەکتی پرۆپۆرشنال لەگە resistance بەس خۆ تۆ ناکرێت ڕۆژێکی هاوینانی چۆن دەتوانی تمپریچەری ئەو وایرانە کەم بکەیتەوە بۆی resistance کەم بکەیتەوە یان نتوانین تایپی resistance دیپێند دەکاتە سەر تایپی ئەو میتاڵەی بەکارێنی بۆ نمونە مێتاڵێک ئیتر خۆ تۆ ناتوانانی کولفێکی زۆر بەکاربێنی لە پێناوەیە کە resistance کەم بکەیتەوە و لە کاتێکیشا کە resistance دایرێکتە لەگەڵ power loss بەڵام تەحسیل کەرێنتەکە زۆرترە لەبەرەوە ئەلەکسەر ئیش لە cross sectional areaکەیە کراوە و ئیش لە تایپی مێتاڵەکە کراوە بۆی کەمێک لە resistance-ەکە کەم بکرێتەوە بۆی پاوەری لۆس کەم بکرێتەوە بەس ئاگادار بە current is important if you decrease the current then power loss is most increases because I is square يعني if you reduce the resistance by 2 times then the power lost is decreased by 2 times but if you decrease the current by 2 times then the power lost is decreased by 4 times which one has more effect on power loss current لەبەری currentەکە square ئەی چۆن ئەم کەرێنتە کەم بکەینەوە مامۆستا زۆر ئاسانە با پێت بڵێم چۆن ئەکرێت ئەم کەرێنتە کەم بکەینەوە ئەگەر ئەمە دوکان بێت باشە و ئەمەش سیتیەکان بێت باشە تر سلێمانی بێ هەولێر بێت هە شوێنێکی تر بێت تاوان ئەمە تۆ بە وایرایەنێریت وتما وایرەکان دەتوانین تا حدێک resistance کەم بکەیتەوە بە چۆن وا بکەین کەرێنت کەم بکەینەوە عادەتەن لە پاور ستیشنەکان دوکان پاور ستیشنە باشە محەتەکان چیەکەین we have to use step up transformer لەوێ step up transformer بەکارێنێت باشە step up transformer ئیشی چییە increase the potential difference هەروەی کە پێشتر باسمان کرد and decrease the current يعني عادەتەن لە دوکانەوە چۆن ئینەرژی ترانسفەر ئەکرێت بە high potential difference and low current کامە یەکێکە لە کوشتنە گرنگەکانی general examination کە تۆ بزانی چۆن لە پاور ستیشنەکانەوە کەرنت یان ئینەرژی ترانسفەر ئەکرێت بۆ سیتیەکان هەبێ بزانی بە high potential difference and low current ئەینێرن باشە low current بۆچی ئەگەر دیقەتی ڕوڵەکە بن power potential difference تیانە کەرنتی تیا لەگەڵ resistance ئەگە من کەرنتەکە decrease کەم ئەو کاتە پاوەری لۆس دیکریسەکەم کاتە سپاس بۆ ترانسفۆرمەر کە وای کردووە کە پاوەری لۆس کەمترین بێ و بتوانین ئێمە سوود لە ئلکتریسیتی ببینین لە سیتیەکانە چونکە کە ترانسفۆرمەر نەبێ بەڕاستی ئلکتریسیتێکی ئەچکاز و یا ئینەرژیکی ئەچکاز زۆر لۆستە بێ بەڵام step up transformer بۆ چی بۆ کردین V بۆ increase کردین و کەرنتی بۆ دیکریس کردین تاوانەماتر زۆر جار 200 kVە و کەرنتی کیلۆیە تا کەرنتەکەش لەوتر بێ پاوەری لۆستی ترە بێ کەمترە بێ ئەی دوای کێتە سیتیەکانەوە چی لێکرێ تەمەن بە چەند مەرحەلەیەک step down ئەکرێ نەک بە یەک مەرحەلە با بڵێین ئێمە ستیشنی گەورەمانەیە محەتاتی گەورەمانێ لە سیتیەکانە و دواتر ترانسفۆرمەری بچووکترمانێ لە کۆڵانەکانە بۆ محەتانە لەوێ step down ئەکرێ ڤیەکەت بۆ دیکریس ئەکرێت لە ئەخیر ستێپا بۆ دەکرێت بە 220 یان 240 ڤۆلت و کەرنتەکەش ئینکریس ئەکرێت خۆتان نەزانن ئێمە potential differenceمان ئیکۆڵە لە ناوماڵە ینی هەموو سیستەمی عێراق بە 220 بۆ 240 ڤۆلتی شەکا بەڵام تر کەرنتەکە کە ئینکریسیەکەی نێتر ماڵ هەیە کەرنتی زۆرترێ ئەمپێری زۆرترێ ماڵێ ئەمپێری کەمترێ ئەمە ئینەرژی ترانسفۆرمەر کەواتە ئاگادار بن ئەگەر بۆت هاتەوە چۆن لە پاوەر ستیشنەکان و ئینەرژی ترانسفێر ئەکرێت هەڵێن بە high potential difference and low current بۆی چیەوە بۆی step up transformerەوە بەڵام لە سیتیەکانە step down transformer بەکارێنێت V decrease ئەکرێت لە بەرامبەرە ئایەکەمان بۆ چی لێکرێت increase ئەکرێت ماوانە بوون کە لێرە بۆم باسکردن کاتە how to decrease the power loss وەکو reviewek transferring energy from the power station with low current and high voltage or high potential difference. So the potential difference is stepped up to around 230,000 volt at the generating station and then step it down to 20,000 أو يكبيموتي مراحلة دواتر is finally stepped down to 220 volt at the customer utility pole.
ئەشتوانی لە ڕێگەی cross sectional area وایرەکانەوە وەکو باسم کرد resistance کەم بکەیتەوە چونکە تا resistance کەمتر بێ power loss کەمتر بێ یان ئەتوانی using a wire with a material with low resistance. باشە. ئەمە تێگەیشتین چۆن ئینێرجی ترانسفێرەکرێ ئێستا ماوەتەوە transfer efficiency بدۆزینەوە. تاوان ئەگەر efficiency ترانسفێرەکە 100% بەیانی هیچ ئینێرجیت لۆس نەبووە ئەمەش ناکرێت مەگەر سوپەر کۆندەکتەر بەکاربێنی کە ڕێزیستەنسی زیرۆیە چونکە ڕێزیستەنس زیرۆ بێ جەماعەت هەلێرەیان ڕێزیستەنس زیرۆ بێ پاوەری لۆسمانەبێ بە زیرۆ ئەمە تەنها بۆ ئەگەرایەکرێ ئەو وایرانی کە هەن سوپەر کۆندەکتەر بن کامە لە چاپتەرینەوە هەمانە سوپەر کۆندەکتەر بەڵام لە بری سوپەر کۆندەکتەر مانیە کاتە هەنێک لەو ئینێرجی لۆستە بێ بۆی ئیفیشنسی قەت نابێ بە 100%. ئەی ئینێرجی عادەتەن لە بەری 90 بۆ 99 دەرەچێت حەسەب ئەو کەرنتەی کە نێراوە ئەگەر لە ئیمتحانە داوای ترانسفەر ئیفیشنسی لێکردی چی بکەین transfer efficiency چۆن بیدۆزینەوە ئەکاتە power sent minus power lost over power sent تاوان ئەمەش تایمی 100% تێکی بووی بە هین بۆ مام دەرچێت دەی بەڕێزەکەم بۆی بەڕێژی 100 بە پرسنتیج دەرچێت ئەم پاوەری لۆستا پێم وتن چۆنە دۆزرێتەوە کە لە ئیمتحانە نەتزانی پاوەری لۆست ئەکاتە I square times R بەزەگەرم پاوەری سێندە نەدرابوو بە I times V بیدۆزەرەوە باشە ئەما کرێ بەڕێگایەکی تریش ئەم ترانسفەر ئیفیشنسیە بدۆزینەوە پاوەری سێند ماینەس پاوەری لۆس یعنی ئەوەی کە لە دوکانەوە سێند کراوە ماینەس ئەوەی کە لۆس بۆ یعنی لە دوکانەوە تۆ بۆ منە 100 ناردۆ 20 لۆس بۆ چەندێکی بە تۆ گەیشتووە یعنی ئەم دوانە ئەشکاتە power received over power sent یعنی ئەگەر لە ئیمتحاناوەتی پاوەری ڕیسیڤم بۆ بدۆزەرەوە ئەبێ پاوەری سێند ماینەسی پاوەری لۆسکەین چۆ power sent over minus power loss is equal to power received هەنێجار لە ئیمتحانە ئەم power receiver پێت ناڵێ find the power received هەنێجار پێت دەڵێ چی ئەڵێ find the power at the end terminal هەنی هەنێجار ئەڵێ power لە end terminal بەسمان سلێمانیە چەندێکت ڕیسیڤ کردووە ئەگەر وتی power receive send minus loss بدۆزەرەوە کە وتی power at the end terminal هەر power receive دۆزینەوە ئەیتر ئەگەر ئینکەیس لە پرسیارێکیشا داوای transfer efficiency نەکرد و داوای پاوەری سێندی کردو حتمما transfer efficiencyەکە هاتێ بە cross product دەتوانی بە ئاسانی بیدۆزیتەوە چونکە مەرجنی هەموو جارە لە پرسیارە داوای transfer efficiency کە پرسیارێکمان هەیە لێرەیە the power in the secondary coil of a power station is 1 megawatt با ئەمەشت پێ بڵێم sample problemi 6i sample problem 6i دەڵێن ئەمە پاوەی سێندە سەر تاڵێم چەندێک سێند لێرەوە 1 megawatt mega is 10 to power 6 be careful لە conversionە ئەمە وتێتی secondary coil عادەتەن secondary coil outputە هین لە power stationەکەەوە out کراوە output یعنی sent چەندێک sent کراوە 1 megawatt یعنی بۆیە بیناسەرەوە the station send the current to the city by means of line 10 ohm یعنی عادەتەن بە وایرێکان نێنراوە کە ڕێزیستەنسی وایرەکان 10 ohmە حتمما بە وایر ئەنێرێت ئەی ڕێزیستانسی وایرەکان چەندێکە 10 ohmە under a potential difference 110 to power 5 volt یعنی چەندێکی سنت کراوە 110 to power 5 volt کاتە 1 megawatt سنت کراوە لەگەڵ 110 to power 5 volt بە وایرێکە کە ڕێزیستانسەکەی 10 ohmە پرسیارەکە داوای چێکە calculate the transfer efficiency بۆی transfer efficiency بدۆزینەوە جەماعەت پێویستمان بە پاوەری سێندە پاوەری لۆستە اینجا تای transfer efficiency بدۆزینەوە پاوەری سێندەکەمان هەیە لە پرسیارەکە بەس پاوەری لۆستەکەمان نییە سۆ چۆن پاوەری لۆستەکە بدۆزینەوە ئەمە پاوەری سێندەکەی یاوێتی چۆن پاوەری لۆس بدۆزینەوە بۆ پاوەری لۆس پێویستمان بە ئای هەیە کە دیقەت بین لە پرسیارەکە کەرنت گیڤن نییە کەرنت نەدراوە بەس پاوەری سێندەکە لەسەر ڕوڵێکم بۆ نووسی وتەمەتوانی پاوەری سێندەکە ئەکاتە ئای چەندێک سنت کراوە V سنت ئەکاتە IV ئەم بۆیە بۆ نووسیت بۆی بزانانی ئەمانە هەموویە بێ سند بن نەخۆ تۆ ناتوانانی ئەم پاوەری سێندە بکەی بە ڕیسیڤ لەو سەرەوە
قاعدة چنێک current send کراوە. You got the power over V. That's 1 10 to power 6 and that's 1 10 to power 5 10 ampere. قاعدة چنێک لە power stationەکەەوە send کراوە 10 ampere. Resistance معنەیە. So power loss دەدۆزینەوە. Power loss is I square times I. I is 10 square and R is 10 and that's 10 to power 3 watt or 1000 watt. هسه لەبەری power send و power loss تم هەیە بە ئاسانی ئەتوانم efficiency بدۆزمەوە efficiency transformerەکە یان بڵین transferەکە بدۆزمەوە power sent minus power lost over power sent times 100. Power send دەکەم 1 megawatt with 1 10 to power 6. Power loss is 1 10 to power 3 over 1 10 to power 6. أما البراكيت أبكى calculator timey 100 يكي أما transfer efficiency كمان چند دلچين 99.9 لبري current كي زور كم سنت كراوة ك 10 أمبير expect يو ك power loss كم تربي چون تا current كم تربي power loss كم ترو transfer efficiency كشد برستر بيتو ليرا practice 6I معناه كزور جالي general examination داوي تنها power loss تكاو كو question يكم and question يكم green أقدر بن كما practice 6I question number 1. Calculate the power lost as heat in a wire. يعني question كده هاي check power loss تكا. Power loss شو بدوسينه طبعا كده I square R ب I معناه به R إيش معناه به of resistance 120 ohm. Okay. And then traversed by a current of 50 ampere. I is 50 ampere. So power lost is I square times R. I is 50 square and R is 120 and that's 310 to power 5 watt. And this is power lost. وكوبيان متن هنا جالب بس كان بس داي power lost تكا بمشي هذا توين power lost بدوزينه. Question number 2 ربطة بكوشنية كما if power of 3 megawatt is sent along the wire in item 1 يعني كتبم وايريا كريزيستانس كي 100 power چنك send بكري 3 megawatt 3 10 to power 6 watt send بكري هربا همان أو item بسيارية كما calculate the power at the end terminal of the wire which ما كروتي power at the end terminal يعني power you receive دوزارو. So power received is power sent minus power lost. يعني بيطلع power you receive دوزارو يعني بيطلع power at the end terminal. So power sent is 310 to power 6. Power lost is 310 to power 5. And then power received is 2.7 10 to power 6 watt. This is the power received. بسيارة بس داي power received ناكا داي transfer efficiency شكا. So چون transfer efficiency بدوزينو transfer efficiency is power received بوچي يعني كم لبري receive كم دوزيو تو already over power sent times 100. So power received is 2.7 10 to power 6 and power sent is 3 10 to power 6 times 100 and the power efficiency transfer efficiency is 90%. And that transfer efficiency كم تقدر تشوف. Okay. بس يعني كان transfer efficiency اشتغلوا بتشينا سر section review. Question كم آسانة هر ليرة بوتان حلكم. The RMS current that a single coil of electric data produce is 0.025 milliampere. That's RMS current. That's I effective. So milliampere is 10 to power negative 3. كاتا قدار بنبي timey negative 3 كي بوي بتوين I effective كابدوستو. The coil resistance is 4.3 kilowatt. Kilo كشباب كيتو 10 to power 3. بس يعني كده check out is the maximum instantaneous current. داي I maximum كا.
I effective is IM over square root of 2 أو I effective تايمي square root 2 بك I maximum درجة always I maximum is greater than I effective. What is RMS EMF? RMS EMF يعني VE باشا لأومس law VE is equal to IE times R قايم يعني كيت درجة أكيد داي V maximum الشكل كدوايك على بسيارك. What is the maximum value of the RMS أتواني لرقي Ohm's law بيدوزينو which is R is VM over IM. R is given IM is given يعني تواني لرقي أمو بيدوزيتو فرقناك باركا مشان بيدوزيتو same value درجة. Why do we charge a capacitor under a DC voltage source only? احتماليا برتيارة بشازي كتير بيتوبلك capacitor is charged under which of the following أبي DC voltage هل بجيري لبريوكو بيموتن دائما لايكي capacitor كابي positive لايكي negative بي so أبي direct potential difference بكار بيني بوي direction أكا change نبي أكا AC بكار بيني switch أكاد أم حالتا بوي ناتوانين بهي شوازيك AC بكار بيني because as an AC circuit reverse its direction continuously so that the capacitor will be uncharged. لبري وكو بيمتن switch أكا. أم كوشنا طبعا بيشتر هاتو تو على دي capacitor بچي charge كريبه DC بجيري وأم critical thinking نشر هاتو تو. بس يعني كاله what is the average value of current of one cycle of an AC signal. بو AC signal باشا بو يك cycle أما رسمي يك cycle average value current شنكه بابلين اگر اما 10 امپیر به اما negative 10 چونکه اما positive او negative بو یک cycle average کات شنکات 0 چون average کات 10 minus plus minus 10 امپیر او درجه plus average واحد درجه او minus 10 divided by 2 result کات شن 0. Hello, why then is resistor is heated by an AC current? لبري ال AC frequency معناه و resistor يش depend ناكات السر frequency لا pure resistance لا بس ماكر لبروا وركان still هر راستك بو يك cycle resistance بابلين average current zero بلام resistance هر هيا شو resistance depend ناكات السر frequency so the current is positive for the same amount of time that is negative so the direction of the current positive or negative does not affect the heating of the resistance. That's why the resistor is being heated throughout the cycle whether the current is positive or negative or frequency it doesn't depend on resistance so if frequency increases or decreases it doesn't affect the resistance of the circuit. We have the last question in chapter 6 fortunately which is 32. Explain why transferring energy with high potential difference and low current. High potential difference and low current. دموت من شون energy transfer كده high potential difference و low current is more practical than transferring is and the low potential difference and high current. يعني بعكسه. خود زاني power lost حتى وكو current كم تربيت power lost كم تربيت ولا برا همان زور effective چون low current بکار بینی power loss کم تره بس اگر high current بکار بینی power loss زور تره بوی همان زور effective تره so as the current decreases the energy loss due to the resistance also increases because remember power loss is directly proportional to I square. That's why high potential difference and low current is more powerful. And this is the end of chapter 6. هیوادارم خوێندکارانی خۆشەویست سوودتان وەرگرت بێ بەڕاستی ڕیکۆردکردنی وانەکان کارێکی ئاسان نییە بەڵام لە هەستکردنمان بە بەپرسیارەتی و تێگەیشتنمان لەوەی کە خوێندکاران بەشێکی زۆری خوێندکاران لە چاپتەری 6 کێشەیان هەیە لە سیستەمی ئینگلیزیە پێم خۆش بوو کە بەڕاستی ئەم ڤیددیویانە یاخود ئەم چاپتەرە بە تەواوەتی بۆ ئێوەی خۆشەویست ڕیکۆرد بکەم هیوادارم کە نمرەی باش بەدەست بێنن هیوادارم بگەن بە ڕێوشوێنی خۆی هیوادارم کە ئەمەش ببێ بە خێرێک بۆ ئێمەش ئینشەڵڵا سوودێکی بێ بۆ دنیامان کاتێکی خۆش و هەر لە خۆشیە